Look like a knee. Oh, well, I don't know what it would be. Das Pentagramm. Dieses erschreckende Video stammt von Under the Weather, einem YouTube-Kanal, der sich wilden und Solo-Camping-Abenteuern in abgelegenen, oft gnadenlosen Naturlandschaften widmet. Es ist der 11. März 2024 und James, der Kopf hinter dem Kanal, begibt sich auf eine persönliche Mission in die dichten Wälder von Stirling, Schottland. Sein Ziel, endlich die schwer auffindbaren Matcha Stones zu entdecken, eine geheimnisvolle, 5000 Jahre alte druidische Stätte, um die sich zahlreiche Legenden ranken. Nach mehreren gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit dringt James tiefer in den Wald vor, fest entschlossen, die Nacht neben der uralten Struktur zu verbringen. Yeah, no, there's definitely something eerie about this place. And it doesn't really help with the smoke from the fire, looking like some fog from a horror film. And of course, now it's at night time. It does seem to be a lot wetter. There's the tent. Fire's gone. You can just hear the sound coming, the music coming through the trees. Definitely did sound like someone walking around earlier. But the thing is that squelchy, you heard my feet. So you would definitely hear them. And you'd hear them like squelching, wouldn't you? But it definitely heard it. I thought I heard a voice as well, but it's definitely not the place to be if you're scared of the dark. Hello? Silence. Well, those stones are quite something. I mean, they don't look like much, but it's kind of eerie that there's the big clearing around there, and then there's no trees and no sound really in the middle part. But apart from hearing random voices, which I did hear, and on this occasion I don't have my knife, my trusty knife. Can you believe it? Can you believe it? So I just prefer, I cut short my little thing there because the camera died for no reason as well, which is a bit strange. And I think I prefer the nice kind of security of the tent. See, I don't have a knife, but I do have a saw. So if anyone starts, they're going to get that across the knuckles. You know? I'll leave that open. Just in case. No, I won't, because I'll cut myself for that, because I'm an idiot. But, right, I'm just going to cozy on down now, and hopefully don't hear too much in the night. And if not, then I will see you in the morning. Als die Dämmerung über den Wald hereinbricht, macht James einen kurzen Rundgang um sein Lager. Die Isolation beginnt an ihm zu nagen, vor allem nachdem er leise Stimmen hört und das unverkennbare Geräusch von Schritten, die sich durch den nahen Matsch bewegen. Bereits verunsichert durch die unheimliche Stille des Waldes, zieht er sich in sein Zelt zurück, auf der Suche nach einem trügerischen Gefühl von Sicherheit. Er versucht, seine Nerven zu beruhigen und sich für die Nacht einzurichten. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Shit. I just started laughing there. Or something. No way. Hello? Hello? I think that's a road in the distance, maybe. Yeah, it can't be. It can't be. Right.
Can't hear anything, so let's turn this off. Right. Good night. Doch gegen 2 Uhr morgens wird er von etwas weitaus Schlimmerem geweckt. Leises, hallendes Lachen, direkt vor seinem Zelt. Mit der Waffe in der Hand horcht James angespannt, vor Angst wie gelähmt. Das Lachen verebbt, es wird still und nach einigen angespannten Minuten zwingt er sich wieder hinzulegen. Irgendwann kommt der Schlaf zurück, wenn auch nur für ein paar Stunden. Don't know if you can see in I don't know if you can see in there, but that is rather brown looking water, isn't it? So, yeah. Right. That took forever. It's still very brown, so let's hope it's alright. Delicious brown water. Maybe I should have washed off the tomato soup. Well, stagnant brown water, bottoms up. Hint of tomato. Yeah, tomato. Easiest camping meal you will ever see. That's the spot. Well, one thing I didn't really check last night was tree fall. And look at that, those two big bad boys behind me. There's just fallen trees everywhere, but the wind's not being as bad as it has been in the recent weeks. Oh. But everywhere you look, there's fallen trees. Ooh, yum, yum, yum. Ooh, look at that. Tuck it in. We have a burrito. Oh, that's better. It's hot. Well, fed and watered, I think that's almost time for me. I'm going to finish up here and then start packing up and make it. What the hell? What is that? What the hell is it? Look at them trees. What the f*** is that? That f***ing pentagram. That is not a natural f***ing phenomenon. What the f***? What on earth is that? I could have been there all the time, but I doubt it. The fuck? Right, I'm just put that aside for now. Right, I'm gonna get ready and go. Am nächsten Morgen, während James frühstückt, macht er eine entsetzliche Entdeckung. An dem Baum, an dem er am Vorabend seine Laterne aufgehängt hatte, hängt jetzt ein handgemachtes Pentagramm,
Grob gebaut, aber ganz offensichtlich mit Absicht dort platziert. Es ist unmöglich, dass er es vorher übersehen hat. Jemand war dort gewesen. Jemand hatte ihn beobachtet, gewartet und ein Zeichen hinterlassen. Erschüttert von diesem Fund packt James sofort seine restliche Ausrüstung zusammen und macht sich auf den Rückweg. Die unheimlichen Geräusche in der Nacht, das Gefühl beobachtet zu werden, das Lachen und nun dieses unheilvolle Symbol direkt an seinem Lager. Alles deutet auf eine verstörende Wahrheit hin. Er war nicht allein. War das einfach nur ein geschmackloser Streich oder steckt etwas Dunkleres dahinter? Eines ist sicher, wenn du meilenweit von der Zivilisation entfernt bist, in einem uralten, stillen Wald, dann ist die schlimmste Erkenntnis, dass jemand anderes dort draußen ist. Verborgen. Dieses schockierende Video stammt von Stuart James Author, einem Paranormalenthusiasten und Autor, der über Reddit unheimliche Aufnahmen und persönliche Geisterbegegnungen teilt. Es ist der 29. November 2022 und dieser spezielle Clip wurde während einer nächtlichen Untersuchung an einem der angeblich am stärksten heimgesuchten historischen Orte Großbritanniens aufgenommen, dem Oxford Castle. Laut dem Uploader war der Ort zum Zeitpunkt der Aufnahme völlig leer, niemand sonst befand sich auf dem Gelände. Angesichts der langen und düsteren Geschichte der Burg, die unter anderem auch als Gefängnis diente, überrascht es nicht, dass sie von unheimlichen Legenden und unerklärlichen Phänomenen umgeben ist. Während die Kamera langsam durch das steinerne Innere schwenkt, wird etwas tief Verstörendes eingefangen. Ein bleiches, geisterhaftes Gesicht, das durch ein Fenster starrt. Unbeweglich, kalt und unverkennbar menschlich. Der Uploader behauptet, zur Zeit der Aufnahme nichts bemerkt zu haben, doch das Filmmaterial spricht eine andere Sprache. Und genau in dem Moment, als die Kamera um eine Ecke schwenkt, steigt die Spannung noch weiter. Eine dunkle, humanoide Gestalt scheint sich in den Schatten zu verbergen. Recently I carried out a paranormal investigation at Oxford Castle. We were let in overnight and the only people there. This was live footage which I didn't notice at the time, but if you look closely, there appears to be a face at the window. As I rounded the corner and walked down one of the dark halls, I saw a figure leaning against the wall. Again, it wasn't there while I was doing the live feed. Könnte das alles nur ein Spiel aus Licht und Perspektive sein? Oder hat dort wirklich etwas zurückgestarrt, aus dem Inneren des Fensters? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Denn wenn das kein Lichttrick war, was war es dann? Ohne jetzt die Stimmung ruinieren zu wollen, aber ich kann den Clip nicht ganz ernst nehmen, weil genau derselbe Sound hier verwendet wird wie in Gordon Ramsay-Videos. Wasn't there while I was doing the live feed. It's fucking rotten, you fucking idiot. It's rotten. Nur ein kleiner Side-Fact. Der Fund. Dieses Video stammt erneut von Florida Boy Johnny, einem US-amerikanischen Kanal, der sich um Outdoor-Abenteuer, Comedy und spontane Vlogs dreht, oft in den Sümpfen und Wäldern Floridas. Es ist der 25. September 2021 und was als unbeschwerter Angelausflug beginnt, nimmt schnell eine düstere Wendung. Da keine vielversprechenden Angelplätze in Sicht sind, ändern Johnny und seine Freundin den Plan und beschließen, ein nahegelegenes Waldgebiet zu erkunden. Anfangs ist die Stimmung locker, zwei Freunde, die herumalbern, Frösche jagen und den Geräuschen von Grillen und knirschendem Gras unter den Füßen lauschen. Ah! Whoa, look at all this. Are these arrowheads? What are these? Arrowheads? No, it's not an arrowhead. That's pretty I cool. see you. Where's Harvey dead? Where do you think it goes? The spooky forest. So if you look, this just opened up significantly going this way. Oh my god. I got you. Oh my Look at my big finger. god. My crap. Jesus. Good? Nope. If you don't stop with that damn stick. Yeah! Ow! That was scary. Can I touch it? Yeah. Oh, look at it. Look. Those have to be its spores. That's cool. You don't even have your phone on you, do you? Nope. Do you have anything on you? Nope. We're gonna get
Rob. I almost did it. What? I almost ran into that damn spider. So we had to double back because we realized that we left everything in the truck, and that's not the best idea. Considering anybody at any time, while we're in the middle of the woods here, can just show up and take all of our stuff. Did you have your keys? I have my keys. We're back on the What if same. we find some spoopy snakes? Then we will eat them for sustenance. Okay, get on. Good God. Die Laune bleibt fröhlich, sie lachen und machen Quatsch, vergessen sogar ihre Ausrüstung und müssen zurückgehen, um sie zu holen. Doch sobald sie erneut aufbrechen, ändert sich etwas. Der Wald fühlt sich anders an. Make some boop. Yo, that is creepy looking. That's where we're heading. Okay, so this isn't even a trail, it's a creek bed. It's still pretty cool though. Minus the spider webs on my face. I have a stick now for Spooder webs. spider webs like this one. Oh, Out of my way. Absolutely not. what? So we have come across Pennywise's home. I'm a super white girl. I'm inspecting it. But I'm also a chola. Oh, you are So not. if anything fucks me out, with it back. Look, are these like bones? Are these bones? Bro, there's bones! Alright, these are rib bones of some kind. Those are rib bones. I'm not okay. They're all in the well right there. There's a bunch. I don't like this, Dad. Let's just see if there's anything else. Oh. What? There's more bones. No way. Yeah. What is that? Is that a thigh bone? So not only did we come across Pennywise's house, we found a bunch of rib bones and what appears to be, Maybe. look, it's cut right there. Right here on this piece. It looks like it was like cut through or something. This is exactly how horror movies start. You ever see a glass bottle? You ever see a glass bottle with a hole in it? Let me see. Perfectly like that? Look at that. Huh. I'm really curious as to what kind of bones those are. That bottle just broke. Nuh-uh. Yeah. Yeah. Are you serious? It just broke. Like it was just sitting on the ground. Yeah. Did you not hear it? Uh-uh. I set it down and then I was doing something over there and then I just hear like a crack and... Yo, what? Like, look at this, Dad. Look. This is a tendon. Yeah. This is too. And look, this looks like it pivots. So I'm pretty sure this is like a fucking... Yeah, but that's cut. Yeah. Look at that. That's somebody's fucking leg. That's a fucking knee. Doesn't look like a knee. Oh, well, I don't know what it would be. I don't know, man. I'm not okay with this, though. Dude, watch this like end up being like that movie, The Ritual. Oh, We no. start seeing strange carvings in the trees and whatnot. I would be like, okay, we're going home now. So that is pretty interesting. And once we get out of here, we're gonna take a closer look at those bones and see exactly what. Sie stoßen auf einen seltsam verfallenen Tunnel und direkt davor auf einen verstreuten Haufen Knochen. Zuerst halten sie es für eine Stelle mit tierischen Überresten, doch bei genauerem Hinsehen entdecken sie Knochen, die viel zu groß wirken, möglicherweise sogar menschlich. Einer sieht besonders aus wie ein Oberschenkel- oder Knieknochen. Das Herumalbern hört auf, Spannung liegt in der Luft. Unsicher, wer oder was sich in der Nähe befinden könnte, beschließen sie, das Gebiet zu verlassen, nicht jedoch ohne die Knochen mitzunehmen, um sie näher zu untersuchen und eventuell zu melden. Denkt ihr, das waren Tierknochen oder doch etwas ganz anderes? Eines steht fest: Wenn du tief im Wald bist, weit entfernt von allen anderen, dann sind Knochen nicht nur gruselig,
Sie sind eine Warnung. Das Knurren. Dieses Video stammt von Justin Chase, einem Content Creator, der für seine ungeskripteten Abenteuervlogs bekannt ist, oft gewürzt mit Humor, selbstironischen Kommentaren und echter Neugier für das Unbekannte. Es ist der 5. Juni 2025 und in diesem Video lässt Justin ChatGPT ein geheimnisvolles Ausflugsziel auswählen, das maximal 1 Stunde von Johnson City, Tennessee entfernt liegt. Ohne vorher zu wissen, wohin es geht, folgt er den KI-generierten Koordinaten in ein abgelegenes, dicht bewaldetes Gebiet tief in den Appalachen, irgendwo bei Embryville im Unicoi County, möglicherweise im Cherokee National Forest. Was als spaßige Herausforderung beginnt, entwickelt sich schnell zu etwas deutlich Ernsterem. Bei seiner Ankunft erfährt Justin, dass das Gebiet aufgrund aktueller Bärenbegegnungen fürs Campen gesperrt ist. Doch anstatt umzukehren, macht er sich zu Fuß auf den Weg, entschlossen, den GPS-Punkt zu erreichen. Je tiefer er in den Wald vordringt, desto unheimlicher wird die Stimmung, besonders als plötzlich ein tiefes, bedrohliches Knurren durch die Waldluft hallt. You only live once, ladies and gentlemen. It's now or never. And we're going to be losing daylight in probably 40 minutes to an hour, so it is quite literally now or never. It's currently 7:52, so I'm going to go ahead and set a turnaround time because as we have learned on this channel, it's very important to have turnaround time when you're this deep in the mountains. So my turnaround for today is going to be 8:20 no matter what. If we do not get to whatever this point is before 8:20, then oh well, I'm not risking my freaking life today. So it turns out you don't actually have to cross the creek. They just got a bridge here that goes across the creek. So I got my shoe wet for absolutely no reason. Still apparently haven't learned my lesson about these boat shoes. These are certainly not for mountain hiking. Okay, this is like 5 minutes later after that last clip. Turns out that there is a trail. And this is like a real backwoods trail. This is certainly not a popular trail. So I am assuming that this is supposed to lead me to whatever this location is. I'm having some like real PTSD from my trip to Snake Den Mountain. Okay, you know what? I know I shouldn't do this, but I'm just going to focus on getting there. So I'll see you, ladies and gentlemen, when/if I get to this location or not. Auf dem Weg zum Ziel kämpft Justin mit einem schlammigen, steilen Pfad und beginnt ernsthaft, seine Entscheidung zu hinterfragen. Das schwierige Gelände und die Einsamkeit wecken Erinnerungen an eine frühere Tour auf den Snake Den Mountain, die damals ziemlich aus dem Ruder lief. Man merkt ihm an, wie sehr ihn diese Gedanken mitnehmen. Er wirkt sichtlich angespannt und hat Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Okay. This is, unfortunately, this was supposed to be a lighthearted video. I don't know what I said last, but I got probably halfway there and heard some kind of growl. I don't know what it was. I don't think it was a bear, but it certainly sounded, I think it was probably a mountain lion or something. I think that I'm pretty much done with being like an idiot on this channel and being totally reckless for really no reason. I really don't know what else to say at the moment. I don't know how I'm going to resolve this video, but that's also not really what I should be worrying about at the moment. I'm just going to focus on getting out of here at the moment. I survived it. I think I'm actually done with like going back into the woods by myself. Like I would love to provide you with an answer as to like what the greater theme or point of this video was supposed to be, but to be honest, I don't really know what it is anymore. I'm gonna drive back to somewhere where I have cell reception in just a second so I can ask what that was or what that was supposed to be. But I really feel like the answer that I'm gonna get is not gonna be one that I appreciate. I really don't think there was anything up there. I mean, it seemed like it was just some random trail. Zum Glück geht alles gut aus. Justin schafft es heil und unverletzt zurück und entkommt dem, was auch immer dort draußen im Wald geknurrt hat. Ob es ein Bär war, ein Puma oder etwas, das sich nicht so leicht erklären lässt, bleibt ein Rätsel. Die Nacht im Wald.
Dieses Video stammt von Chiltern Wild Camp, einem britischen YouTube-Kanal, der sich auf Solo-Wildcamping konzentriert, hauptsächlich in den Chiltern Hills. Bekannt für seinen rohen, unverfälschten Stil und ehrliches Storytelling, zeigt der Kanal friedliche Outdoor-Abenteuer, einfache Ausrüstungssetups und intensive Naturerfahrungen. Es ist der 2. Februar 2025 und Leslie, eine YouTuberin, die für ihre ruhigen und inspirierenden Naturvideos bekannt ist, bricht zu einer lang ersehnten Tour auf. Camping tief in einem abgelegenen, unberührten Waldgebiet. Die Gegend ist für ihre atemberaubende Abgeschiedenheit bekannt, aber auch für die deutlichen Warnschilder entlang des äußeren Pfads. Schilder, die sie bemerkt, aber ignoriert. In dem Wunsch, vollständig von der Außenwelt abzuschalten, geht sie weiter und schlägt ihr Lager weit abseits der üblichen Wege auf, oben auf einem stillen Hügel über den Bäumen. Was als friedlicher Soloausflug beginnt, nimmt bald eine verstörende Wendung. Als die Nacht hereinbricht und der Wald dunkler wird, beschleicht Leslie das Gefühl, nicht allein zu sein. Eine schemenhafte Gestalt, ein flackerndes Licht. Plötzlich wirkt der Wald nicht mehr so leer. I don't know if you can see that, but there's somebody walking down the bottom of the valley there with a torch. I'm sure they're fine and innocent, but I've turned all my lights off until they've walked by. That person with the torch going along, I was about to set the camera up and I was about to say, oh, I'm on a hilltop and I can see they're about to leave the valley, so that's good. But they didn't. They came back and sort of towards the tent, and I just thought, oh shit, oh shit, oh shit. Packed the camera, in fact the camera is what I was worried about. First time I've used this, Insta360. My first ever camera. It's funny how I was packing that, wanting to make sure that was okay. And my hip belt I wear. So it's got my mobile and keys, so I just got my rucksack on and left the tent and hid down in the trees to make sure they went, because I also wanted to check what they were doing rather than just, you know, me leaving. And eventually they left. I don't know, I was spooked by then. So I found a different spot. So I'll show you this spot, just about 10 minutes around the corner, but it's a different valley, so what's the chances they're not going to come back? Hello. Oh. Of course I'm wearing my mountain jacket, so with all the stress I'm boiling. The ground is so bumpy. Well, what to do? I'm 10 minutes away, but I feel safe because it's just a different tucked away corner. I'm just looking down on the ridgeway. I don't know, I didn't want to give up. I didn't want to go back to the car and give up. I know that everyone says, oh, follow your instincts and do that. When I saw this, I thought, no, I'm going to be here, at least for the evening. I think it's so rough and bumpy here, I'm not sure I can sleep. So I'm going to have dinner, practice with the camera and see how I feel when it comes to bedtime. Auf dem Weg hinauf zum Hügel, um ihr Zelt für die Nacht aufzubauen, entdeckt Leslie in der Ferne etwas Beunruhigendes. Eine Gestalt, die langsam durch die Bäume geht, dabei mit einer Taschenlampe den Wald absucht. Zuerst sieht es so aus, als würde die Person sich entfernen, doch dann kehrt sie zurück, scannt weiter die Umgebung. Obwohl ihr Instinkt ihr deutlich sagt, sie solle gehen, entscheidet sich Leslie dafür, ihr Zelt trotzdem aufzubauen, in der Hoffnung, dass alles gut geht und mit dem Plan, so lange zu bleiben, wie es irgendwie möglich ist. So I've had a glass of wine and some slices of cheese and apple. So I'm still a little bit spooked. I don't think I'll be able to stay, but I do have a reassuringly sharp cheese knife, which if it came to it, I guess I'd have in my, you know, very low ability hands. So, yeah. It's cleared up, the stars are lovely. Can't get the lighting. How do people have bright lights when they use these, what lighting do you use, guys, when you use these cameras? Do you just have your torch? Eek, eek. Don't think so. Do you know what?
I might bring you back when I'm sat in the car. Sobering up from my half a glass of wine. Might have dinner at home, like any normal person. Oh dear. Just kidding. Just kidding, that's fine. Is that better? Oh, the Ridgeway. Nearly back to safety. Oh, shadow. Gotta get the hang of this filming. Cameron went off spontaneously, so that is a bit spooky. Showing this is a really obvious path and I'm not lost in the woods. And I know I'm not lost because, I'll tell you why. Whew. Isn't it lovely when you see these things? When you're a bit like, oh, have I got the right place? Yes, there's a huge gate and the car park's about 10 minutes up there. Oh. You know, people talk about wild camping like it's all or nothing, but you can go for the evening. You can set up, see how it goes, have dinner, get creeped out, and then go back to your car. I mean, if you're not hours up a mountain. So for your first few, just do the evening out. Where's the owls? I guess the owls were scared off by all that work earlier. These are yew trees. They're forever. If they ever get a disease, I'm going to be so gutted. They're beautiful, these yew. Camera's gone off again. Oh well, doesn't matter me. Well, that was an interesting camp. It's 7:45 now. I'm back at the car. So I went to a spot I've only been to once before, and it's lovely. It's up on a little hill. But that torch in the valley, normally if you see that, they just go along and they're gone. But he was like looking around, and the torch, you know, shining across trees, and seemed to swing back to where, you know, I was just so spooked. It's wonderful actually always to sleep in a tent, but you have to feel safe when you're in the tent. I know that in the Lake District, other YouTubers have done videos where there's torches going by the tent, you know, even at midnight. But I think up in the mountains that happens, doesn't it? Because that's the thing, they're doing night walks, they're doing night hikes. But here it was a little bit different. It was somebody looking around. I don't know what they were looking for. They may have just lost their dog lead or something earlier. Yeah, they're probably looking for their dog lead. And they just almost found me. It's funny how as soon as that happened, I just left the tent and I knew there's no way they could find me. Because with all the trees and the darkness, I knew how to get out of there. So I felt like I could, you know, I went into survival mode. But then I watched them leave eventually. Pats on my tent. Doch das ungute Gefühl verschwindet nicht. Nach Stunden des Versuchens, sich zu entspannen, beschließt Leslie schließlich, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Als es so scheint, als sei der Fremde verschwunden, packt sie rasch ihr Lager zusammen und macht sich still auf den Rückweg durch den dunklen Wald zu ihrem Auto. Sie kommt sicher und unversehrt an, aber deutlich mitgenommen von dem, was sie erlebt hat.